Sono Elena, ho 30 anni, e quella mattina di marzo ho capito che non potevo più finger di non vedere. Stavo preparando il caffè nella cucina della villa dei Marchesi a Brera quando ho notato di nuovo quel modo in cui Carmen si muoveva, come se ogni gesto la facesse male. La manica lunga tirata gi fino ai polsi nonostante il calore dei fornelli. Lo sguardo che scappava quando le parlavo, quel tremor impercettibile quando apriva la ante degli armadi. Il profumo del pane appena sfornato si mischiava alla tensione che alleggiava nell'aria ogni volta che suo marito veniva a prenderla dopo il turno. Lavoravo come governante per una delle famiglie più influenti di Milano da 6 anni. E tutti pensavano che fossi solo la donna che stirava le camicie e puliva I pavimenti. Nessuno sapeva che la mia famiglia possedeva una catena di clinici private in tutto il nord Italia, che il patrimonio ereditato da mio padre valeva oltre 8 milioni di euro, abbastanza da comprare 3 volte quella villa a Brera. Avevo scelto di nascondere tutto per capire che mi avrebbe trattata con rispetto per quello che ero, non per quello che avevo. Dovevi stare ascoltando in questo momento. Scrivi la tua sit nei commenti e iscriviti se anche tu hai mai scelto di nascondere una parte di te per scoprire il vero cuore del persone. Quello che successe nel settimane seguente cambi non solo la mia vita, ma quella di Carmen e di molte altre persone in questa sit. Prima di continuare, se questa storia ti sta toccando il cuore, lascia un like e iscriviti al canale. Ti prometto che quello che scopri ti far credere ancora nella giustizia, anche quando sembra impossibile. Tutto era iniziato 6 anni prima, quando avevo deciso di lasciare temporaneamente la gestione del cliniche di famiglia a mio fratello Marco per fare un'esperienza che mi aiutasse a capire davvero come funzionava il mondo al di fuori della bolla dorata in cui ero cresciuto. Mio padre, un medico visionario che aveva costruito un impero sanitario partendo da zero, mi aveva sempre detto che il vero valore di una persona si misura da come tratta che non può dare nulla in cambio. Dopo la sua morte, quelle parole mi risuonavano nella testa ogni giorno. Volevo sapere come venivo trattata quando non ero Larry Rossetti, quando non arrivavo con la testa e il cognome che apriva porte. Cosa avevo risposto a un annuncio per una posizione di governante presso la famiglia Marchesi, una delle dinastie più antiche della borghesia milanese. Avevo preparato un curriculum falso, un appartamento modesto in zona Porta Romana, vestiti semplici comprati all'outlet. Ero diventata Elena Martini, 32 anni. Governant. Niente pi Rossetti, niente pi impero medico, solo io e la mia capacità di puller, cucinare, servire. I Marchesi vivevano in una villa Liberty a Brera che sembrava uscita da un libro di storia dell'arte. Soffiti affrescati, scale di marmo, giardino interno con una fontana seicentesca. La signora Marchesi, Vittoria, aveva 60 anni e quel tipo di eleganza fredda che ti fa sentire immediatamente inferiore. Suo marito, il commendatore Marchesi, era un industriale tessile in pensione che passava la giornata tra il circolo di via Montenapoleone pranzi di fare al ristorante Savini. Avevano 2 figli, Filippo, 37 anni, avvocato in uno studio prestigioso, e Claudia, 34 anni, critica d'arte che lavorava per una galleria importante. Entrambi trattavano il personale come mobili parlanti. Carmen era arrivata 2 anni dopo di me. Aveva 28 anni. Era peruviana e aveva lo sguardo di chi ha visto troppo dolore per la sua età. Era stata assunta per aiutarmi con la pulizia e la cucina. All'inizio era timida,
parlava poco, ma col tempo avevamo sviluppato una complicit silenziosa fatta di sorrisi mentre lavavamo I piatti pas caf rubate quando I marchesi erano fuori. Mi aveva raccontato che era arrivata in Italia 5 anni prima, che aveva sposato un connazionale, Diego, che lavorava in un cantiere edile. Non aveva figli ma sognava di averne. Parlava di suo marito con una luz negli occhi che per col passare dei mesi avevo visto spegnersi lentamente. I primi segnali erano stati sottili. Un livido sul polso che Carmen aveva coperto velocemente con la manica. Un taglio sopra il sopracciglio che le aveva giustificato dicendo di essersi volata in bagno. Il modo in cui sobbalzava quando squillava il suo telefono. Poi, circa 6 mesi prima di quella mattina di marzo, le cose erano peggiorate visibilmente. Carmen aveva iniziato a indossar solo maniche lunga, anche in estate. Aveva sempre una scusa pronta, faceva freddo nella villa, si era scottata stirando, aveva allergie che le causavano sfoghi. Ma io vedevo come evitava di piegarsi, come si toccava la costal quando pensava che nessuno guardasse, come tremava quando Diego veniva a prenderla alla fine del turno con la sua panda grigia amicata. Quella mattina di marzo, mentre preparavamo la colazione per I marchesi, Carmen si era chinata per prendere una pentola dall'armadietto basso e un gemido di dolore le era sfuggito dalle labbra. Quando si era rialzata, per un attimo la manica della camicia si era sollevata e io avevo visto. Lividi viola gialli che le coprivano l'avambraccio, segni che sembravano dita. Troppo precisi per essere caduti accidentali. Il mio cuore si era stretto in una morsa. Carmen aveva incrociato il mio sguardo e aveva tirato già la manica con un gesto brusco, lo sguardo pieno di vergogna e paura. Non potevo fingere di non aver visto. Non potevo ignorare quello che mi urlava dentro da mesi. In quel momento ho capito che dovevo fare qualcosa, ma dovevo farlo con intelligenza. Non potevo semplicemente dorol di lasciare suo marito, non era cosa semplice. La donna in situazioni come la sua spesso non se ne vanno perch hanno paura, perch sono isolate, perch non hanno risorse un posto dove andare. E poi c'era il problema del permesso di soggiorno, legato al matrimonio. Carmen era intrappolata in una rete di paura, dipendenza economica e status legal precario. Quel pomeriggio, dopo che I marchesi erano sedi per un pranzo al circolo, mi sono seduta accanto a Carmen mentre piegavamo la biancheria nel gran salon con le vetre che davano sul giardino. Il sol di marzo entrava obliquo, creando giochi di luce sui pavimenti in parquet. C'era odore di detersivo al limone sera per mobili. Carmen piegava la lenzuola con gesti meccanici, lo sguardo perso nel vuoto. Ho iniziato a parlare piano, senza guardarla direttamente, per non metterla a disagio. Le ho raccontato di una mia amica immaginaria che anni prima aveva vissuto una situazione difficile con il suo compagno, di come si vergognava a chieder aiuto, di come pensava che fosse colpa sua. Carmen aveva smesso di piegar. Le sue mani tremavano leggermente mentre tenevano una federa bianca. Poi, con una voce cos bassa che dovevo sforzarmi per sentirla, aveva detto: Non colpa mia, vero? Si era girata verso di me per la prima volta avevo visto lacrime scendere sul suo viso sempre cos composto. Lui dice che sono io che lo faccio arrabbiare, che se fossi una moglie migliore lui non perderebbe il controllo. Ma io non so cosa fare diversamente, Elena. Cerco di essere perfetta, di non dire la cosa sbagliata, di avere la cena pronta, la casa pulita.
Ma si sempre qualcosa che non vabile mi si spezzato il cuore. E ho preso le sue mani nel mai e le ho detto quello che avevo bisogno che sentis. Non mai colpa tua. Mai. Nessuno merita di essere colpito, per nessuna ragione. E quello che sta facendo Diego non amor. Controllo e violenza. Carmen aveva pianto per quello che mi era sembrato un tempo infinito. Io l'avevo tenuta stretta mentre il sol scendiva oltre I tetti di Brera. Quella sera, tornata nel mio appartamento a Porta Romana, un modesto bilocale che avevo arredato con mobili delicati per mantenere la mia copertura, mi ero seduta al tavolo della cucina con un quaderno e avevo iniziato a pianificare. Avevo risers che Carmen non immaginava nemmeno. Conoscevo avvocati specializzati in diritto di famiglia e violenza domestica. Avevo contatti con centri antiviolenza. E soprattutto, avevo il denaro per garantire una via d'uscita sicura. Ma dovevo muovermi con cautela. Se Diego avesse sospettato qualcosa, avrebbe potuto diventare ancora più pericoloso. Nei giorni seguenti, ho iniziato a raccogliere informazioni. E ho scoperto che Diego lavorava per una piccola impresa ed il gestita da un conoscente dei Marchesi. Era un uomo di 35 anni, alto e massiccio, con un carattere che I colleghi descrivevano come un po' irascibile ma bravo lavoratore. Il classico caso in cui la violenza domestica rimane nascosta dietro una facciata di normalit. E ho scoperto anche che Carmen non aveva famiglia in Italia, solo una cugina a Torino con cui non parlava da anni. Era completamente isolata, esattamente come probabilmente Diego voleva. Una settimana dopo quella conversazione nel salone, Carmen era arrivata al lavoro con un occhio nero malamente coperto dal trucco. Aveva una storia pronta. Era inciampita di notte andando in bagno. Aveva battuto contro lo spigolo del mobile, ma la sua voce tremava mentre la raccontava alla signora Vittoria, che aveva ascoltato con un'espressione di fastidio poi che di preoccupazione. Dovresti stare più attenta, cara. Aveva detto la signora Marchesi prima di tornare alla lettura del suo giornale con il cappuccino. Nessuna domanda, nessuna offerta di aiuto. Solo irritazioni per l'imperfezione estetica che Carmen portava nella sua casa perfetta. In quel momento ho sentito una rabbia fredda montarmi dentro. Questa famiglia, con tutti I suoi soldi, la sua posizione, la sua presunta superiorità morale, non vedeva il dolore che aveva davanti agli occhi ogni giorno, o peggio, lo vedeva e sceglieva di ignorarlo perché occuparsi in sarebbe stato scomodo, avrebbero rovinato la patina di perfezione della loro esistenza. Quella sera ho fatto la prima mossa del mio piano. E ho chiamato un vecchio amico di mio padre, l'avvocato Ricci, uno dei migliori penalisti di Milano, specializzato in casi di violenza domestica e diritto di famiglia. Gli ho spiegato la situazione usando il mio vero nome, Elena Rossetti, e gli ho chiesto di preparare tutta la documentazione necessaria per aiutare Carmen, istanza di allontanamento, denuncia, richiesta di protezione legale e soprattutto la pratica per il permesso di soggiorno per motivi umanitari che le avrebbe permesso di lasciare Diego senza perdere il diritto di rimanere in Italia. L'avvocato Ricci, un uomo di 60 anni con capelli grigi e occhi gentili che ricordavo dai pranzi a casa nostra quando ero bambina, aveva ascoltato in silenzio e poi aveva detto: Elena, sei proprio la figlia di tuo padre. Sistema tutto. Questa donna non rimar intrappolata, passa. So che molti di voi in questo momento stanno pensando a qualcuno che conoscete, a segnali che forse avete ignorato,
A situazione in cui non sapevate come intervenire. Ti vedo. Quando ti sei accorto che qualcuno vicino a ti soffriva in silenzio e non sapevi come aiutare. Scrivi. Mi sono sentito impotente quando ho visto qualcuno soffrire e ho imparato che anche un piccolo gesto può salvare una vita. La tua storia può essere il coraggio che qualcuno aspetta per agire. Il passo successivo era convincere Carmen ad accedere l'aiuto. Non potevo semplicemente presentare l'avvocato e d'oro ho sistemato tutto. L'avrei spaventata e forse spinta a rifiutare per paura. Dovevo farlo capire gradualmente che aveva opzioni, che non era sola, che c'era una via d'uscita. E ho iniziato a parlare con lei durante la nostra pause, raccontando storie di donne che avevo sentito dire che erano riuscite a lasciare situazioni difficili, che avevano trovato aiuto nei centri antiviolenza, che avevano ricostruito la loro vita. Lasciavo casualmente opuscoli informativi sui centri antiviolenza nella nostra zona sugli scaffali della cucina. La facevo sentire, giorno dopo giorno, che credevo in lei, nella sua forza, nel suo diritto di essere felice al sicuro. Carmen assorbiva queste informazioni come una pianta assitata che finalmente riceve acqua. Vedevo nei suoi occhi qualcosa che lentamente cambiava, una piccola scintilla di speranza che iniziava a brillare attraverso la paura. Una sera, mentre tornavamo verso l'uscita della villa dopo il turno, mi ha fermata nel corridoio vicino alla porta di servizio. Il sol stava tramontando e la luce dorata entrava dalle finestre alte, creando ombra lungo sul pavimento di marmo. Elena aveva sussurrato, guardandosi intorno per assicurarsi che fossimo soli. Pensi davvero che potrei farcela? Pensi che potrei lasciare e sopravvivere? Il suo accento spagnolo era poi marcato quando era emozionata. E ho preso le sue mani e le ho guardato dritto negli occhi. Non penso che potresti farcela. So che puoi farcela. E non sarai sola. Quella notte Carmen non era tornata a casa da Diego. Seguendo il piano che avevamo preparato, era andata direttamente in un centro antiviolenza protetto che avevo contattato attraverso l'avvocato Ricci. Avevo organizzato tutto nei minimi dettagli. Un taxi che l'aspettava a 2 isolati dalla villa. Una borsa con vestiti e documenti che avevo tenuto nel mio armadietto. Un telefono nuovo che Diego non poteva tracciare. Carmen era terrorizzata ma determinata. Quando l'avevo salutata quella sera, prima che salisse sul taxi, mi aveva abbracciata così forte che avevo sentito il suo cuore battere all'impazzata contro il mio petto. Grazie, aveva sussurrato. Grazie per avermi vista, le ore successive erano state le più difficili. Diego aveva iniziato a chiamare ossessivamente il telefono di Carmen, poi il telefono fisso della villa. Quando la signora Vittoria aveva risposto e gli aveva detto che Carmen non c'era, lui era diventato aggressivo, pretendendo di sapere dove fosse sua moglie. La signora Marchesi, infastidita, aveva semplicemente riattaccato e si era lamentata ad alta voce di quanto fosse gradevole quella gente. Non la era passato per la mente nemmeno per un secondo che si potesse essere qualcosa di serio dietro quella telefonata. Il giorno dopo, Diego si era presentato alla villa. Era una mattina grigia di aprile. L'aria aveva quell'odore di pioggia imminente tipico della primavera milanese. Avevo sentito il campanello suonare con insistenza e poi la voce del commendator Marchesi che diceva alla domestica di non aprire a quel maleducato. Attraverso la finestra della cucina, avevo visto Diego camminare avanti e indietro davanti al cancello,
Il telefono incollato all'orecchio la rabbia evidenti in ogni movimento del suo corpo. Aveva il volto rosso, gesticolava violentemente mentre parlava. In quel momento avevo capito quanto fosse stata giusta la decisione di far uscire Carmen da quella situazione. Quest'uomo era una bomba a orologeria. L'avvocato Ricci aveva lavorato rapidamente. In 3 giorni aveva preparato tutta la documentazione necessaria e aveva accompagnato Carmen a depositare la denuncia formale contro Diego per maltrattamenti e violenza domestica. La foto dei lividi, I referti me dice che Carmen aveva finalmente accettato di farsi fare. Le testimonianze raccolte al centro antiviolenza componevano un quadro inequivocabile. Il giudice aveva emesso un'ordinanza di allontanamento immediato e un divieto di avvicinamento. Diego non poteva più cercare di contattare Carmen. Non poteva avvicinarsi a meno di 500 metri da lei. La violazione dell'ordinanza avrebbe comportato l'arresto immediato. Ma io sapevo che non bastava. Carmen aveva bisogno di stabilità economica, di un lavoro, di un posto sicuro dove vivere. E qui entrava in gioco la parte più delicata del mio piano. Era arrivato il momento di rivelare che ero veramente, non solo a Carmen, ma anche ai Marchesi. Avevo deciso che era giunto il tempo di togliermi la maschera. Era una domenica mattina di fine April. I Marchesi avevano organizzato uno dei loro famosi pranzi in giardino, un evento mondano a cui partecipavano alcuni delle famiglie più importanti di Milano. C'era il professor Mantovani, primario di chirurgia al Policlinico, con sua moglie. C'erano I conti della Torre con la loro figlia. C'era l'avvocato Santini, il commercialista dei Marchesi, e vari altri esponenti della borghesia milanese. Il giardino era stato preparato alla perfezione. Tavoli con tovagli di lino bianco, centrotavola con rosi ortensi, il catering che andava e veniva dalla cucina portando vaso d'argento con antipasti raffinati. Io e l'altra domestica, Margherita, una donna di 50 anni che lavorava al davantani. Eravamo praticamente invisibili mentre servivamo champagne e tartine di salmone. I discorsi erano quelli tipici di quel mondo. Investimenti immobiliari, mostre d'arte weekend nel Ville in Toscana, pettegolezzi su cui si stava separando e che aveva comprato una nuova proprietà sul lago di Como. A un certo punto, la signora Vittoria aveva iniziato a lamentarsi ad alta voce della question Carmen, una vera seccatura, aveva detto sorseggiando champagne. Quella domestica peruviana se n'è andata senza nemmeno avvisare. Ha lasciato il marito, immaginate. Tutta questa storia sgradevole con la polizia c'è venuta a fare domande. Abbiamo dovuto assumere un'agenzia internale per sostituirla. La domestic di oggi non hanno più senso del dovere. Il commendatore aveva annuito gravemente. Il problema di assumere stranieri senza referenze solide. Portano I loro drammi in casa nostra. Diego, il marito, sembrava una brava persona, un lavoratore. C'è successo davvero. Probabilmente le si messa in testa idee sbagliate. E ho sentito il son gelarmi nel vin. Stavano insinuando che Carmen si fosse inventata tutto, che fosse lei il problema. La rabbia che provavo in quel momento era così forte che mi tremavano le mani mentre posavo il vassoio sul tavolo di servizio. Filippo, il figlio avvocato, aveva aggiunto la sua opinione. Mamma ha ragione. Queste situazioni sono sempre complicate. Spesso le donne esagerano, cercano di ottenere vantaggi legali. E ho visto decine di casi del genere nel mio studio. De non strumentali, era troppo, non potevo più rimanere in silenzio. E ho attraversato il giardino con passi decisi,
Ho posato il grembiule su una sedia e mi sono fermata davanti al tavolo principale de verano seduti I marchesi ai loro ospiti. Tutti si sono zittiti, guardandomi con espressioni che andavano dalla sorpresa all'indignazione. La signora Vittoria mi ha fulminata con lo sguardo. Elena, cosa stai facendo? Torna in cucina immediatamente. Ho respirato profondamente e ho detto, con voce chiara e ferma, mi chiamo Elena Rossetti, sono la figlia del dottor Antonio Rossetti, fondatore della catena di clinici Rossetti Medical Group. La mia famiglia possiede strutture sanitari private in Lombardia, Piemonte Veneto, con un fatturato annuale di oltre 30 milioni di euro. Il patrimonio personale che ho ereditato da mio padre ammonta a 8 milioni di euro. Lavoro in questa casa da 6 anni come governante perché ho scelto di vivere un'esperienza che mi permette di capire come le persone trattano che credono sia in una posizione inferiore. E quello che ho scoperto mi ha disgustata. Il silenzio che seguito era talmente denso che si sarebbe potuto tagliare con un coltello. Il professor Mantovani mi guardava con gli occhi spalancati. La forchetta a mezzeria. Conosceva bene mio padre, avevano collaborato in progetti medici. La signora Vittoria era diventata pallida come un lenzuolo. Il commendatore aveva posato il bicchiere di vino con una mano che tremava leggermente. E ciò continuato. La mia voce sempre più forte. Carmen non si inventata nulla. Suo marito la picchiava regolarmente. Il ho visto I lividi. Ho sentito le sue urla silenziose. Ho visto la paura nei suoi occhi ogni volta che lui veniva a prenderla. E voi cosa avete fatto? Niente. Avete scelto di non vedere, di non far domande, di non offrire aiuto. Perché era scomodo, perché rovineva l'estetica della vostra vita perfetta. E ora osate insinuare che lei sia una bugiarda, che abbia esagerato. Mi sono girata verso Filippo. Tu che sei avvocato, che dovresti conoscere la legge e proteggere la vittima. Hai il coraggio di dire che la d'un esagerano. Hai mai visto lividi a forma di mano su un braccio? Hai mai visto costal rot? Hai mai guardato negli occhi qualcuno? C'è stato picchiato dalla persona che diceva di amarlo? Filippo aveva abbassato lo sguardo. La signora della torre si era portata una mano alla bocca, evidentemente scioccata. E ciò proseguito, sentendo 6 anni di frustrazione e rabbia finalmente liberarsi. E ciò usato la mai risersi ai miei contatti per aiutare Carmen a uscire da quella situazione. La ho fornito assistenza legale, un posto sicuro dove stare, e ora la offrire un lavoro retribuito adeguatamente in una delle cliniche di famiglia, con un contratto regolare e tutti I benefici che merita. Ma non avrei dovuto essere io a fare tutto questo. Voi, con tutti I vostri soldi e la vostra conoscenza, avreste potuto aiutarla molto prima. Invece avete scelto di guardare dall'altra parte. Mi sono girata verso il professor Mantovani, che almeno aveva il buon gusto di sembrare profondamente a disagio. Professor, lei conosce la mia famiglia da anni. Sa che mio padre ha dedicato la sua vita a creare strutture mediche accessibili e umane. Mi ha insegnato che il privilegio porta con es la responsabilità di aiutare chi ha meno possibilità. Queste persone, ho indicato I marchesi, hanno tutto il privilegio ma zero responsabilità social. Hanno trattato me, Carmine tutto il personale di questa casa come oggetti al loro servizio, indegni di rispetto o considerazione. La signora Vittoria aveva ritrovato la voce. Come si? Questa una mancanza di rispetto inaudita. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te, darti un lavoro, pagarti uno stipendio, e un riso amaro. Pagarmi?
Mi avete pagato 1200 euro al mese per lavorare 60 ore a settimana. Un salario che appena sopra lo sfruttamento. E poi vi lamentate che il personale non vi fedele. Il rispetto non si compra con uno stipendio da fame e non si merita semplicemente perché si hanno soldi e un cognome altisonante. Il commendatore si era alzato, il viso palnazo di rabbia. Eschi immediatamente da questa proprietà. Sei licenziata, e puoi essere sicura che far sapere a tutti nel nostro circolo che tipo di persona sei. Un impostora una bugiarda che si intruffolata nella nostra casa con false credenziali. Echo sorriso. Serenamente. Si accomodi pure, commendator. Si chieda perché aver poi da perdere da questo racconto. La donna che ha sacrificato 6 anni della sua vita per un esperimento social. O la famiglia che ha ignorato la violenza domestica sotto il proprio tetto e che ora si scopre aver sfruttato per anni qualcuno che avrebbe potuto comprarsi la loro villa senza nemmeno indicare il conto in banca. Il professor Mantovani si era alzato. Antonio sarebbe stato orgoglioso di te, Elena. Aveva detto con voce seria, hai fatto la cosa giusta. Si era girato verso I marchesi. Vittoria, Gianfranco, forse dovresti riflettere su quello che vi stato appena detto in vez di pensare alla vostra reputazione. Poi, con un gesto che non dimenticar mai, aveva preso la sua giacca e aveva detto a sua moglie, andiamo, non ho più appetito. Altri ospiti li avevano seguiti. Lasciando I marchesi seduti a quel tavolo perfetto nel loro giardino perfetto, circondati da stovigli costosi dalla consapevolezza improvvisa che la loro facciata di superiorità morale era crollata. Sono uscita dalla villa quella mattina a testa alta, senza guardarmi indietro. Nel taschino della camicia avevo il mio telefono vero, quello che usavo per gestire gli affari di famiglia, che per 6 anni era rimasto chiuso in una cassetta di sicurezza. Mentre camminavo per la strada di Brera verso la fermata della metro, ho chiamato mio fratello Marco. Finita, gli ho detto semplicemente, torno a essere Elena Rossetti. Marco, che aveva sempre pensato che il mio esperimento fosse una pazzia ma mi aveva sostenuta comunque aveva riso. Benvenuta a casa sorellina. Il consiglio di amministrazione sar contento di riaverti. Io non vedo l'ora di sentire ogni singolo dettaglio di come hai smascherato quella famiglia di ipocriti. Se tu hai vissuto il giudizio di una famiglia o hai assistito injustice che ti hanno fatto sentire impotenti, non sei solo. Questo canale è uno spazio sicuro per parlare di classismo, dignity del coraggio di fare la cosa giusta anche quando costa caro. Iscriviti per ascoltare nuove storie ogni settimana e ricordarti che il tuo valore non si misura in euro, ma in humanit. Nel settimane successive, molte cose sono cambiate. Carmen ha iniziato a lavorare come coordinatrice amministrativa presso la Clinica Rossetti di Milano, con uno stipendio dignitoso, un contratto a tempo indeterminato e tutti I benefici che I nostri dipendenti ricevono, assicurazione sanitaria completa, fondo pension, assistenza legale se necessario. Lo ho vista trasformarsi. I lividi sono svaniti. Ma più importante ancora, quella luce nei suoi occhi che si era spenta durante gli anni con Diego ha ricominciato a brillare. Ha trovato un piccolo appartamento in zona Corvetto, ha ripreso I contatti con sua cugina a Torino, ha iniziato a frequentare un gruppo di supporto per sopravvissuti alla violenza domestica. Mi ha detto, qualche mese dopo, che per la prima volta in anni si sentiva di nuovo se stessa. La ragazza che era arrivata in Italia con sogni e speranze prima che Diego la convincesse lentamente che non voleva nulla.
Diego stato processato per maltrattamenti e violenza domestica. Grazie alle prove raccolte dall'avvocato Ricci alle testimonianze di Carmine di alcuni vicini che avevano sentito urla e rumori di percosse ma non avevano mai chiamato la polizia. Stato condannato a 3 anni di carcere a un ordine restrittivo permanente. Quando uscito dal tribunale dopo la sentenza, secondo quanto mi ha raccontato l'avvocato Ricci, Diego sembrava un uomo svoltato, incapace di credere che la donna che pensava di controllare completamente fosse riuscita a fuggire. A costruirsi una nuova vita. La realtà che uomini come lui prosperano sul controllo e l'isolamento. Quando le vittime trovano sostegno e risorse, il loro potere crolla come un castello di carte. La storia dei Marchesi ha preso una piega che non mi aspettavo ma che devo ammettere mi ha dato una certa soddisfazione. Il professor Mantovani, vero al suo carattere, aveva raccontato quanto accaduto quel giorno al circolo social frequentato dai Marchesi. La notizia si era diffusa rapidamente in quella cerchia chiusa della borghesia milanese. I Marchesi avevano ignorato violenza domestica sotto il loro tetto, avevano trattato malissimo il personale, e si erano ritrovati umiliati pubblicamente da qualcuno che pensavano fosse una semplice domestica ma che in realtà apparteneva a una delle famiglie più rispettate nel settore medico privato lombardo. La signora Vittoria ha dovuto affrontare sgarardi di traverso e conversazioni che si interrompevano al suo arrivo ai t del circolo femminile. Il commendatore ha perso un'importante consulenza per un'azienda tessile i cui proprietari non volevano associarsi a persone con quella reputazione. Filippo, l'avvocato, ha visto alcuni clienti cambiare studio, preferendo professionisti con una sensibilità maggiore per le questioni di diritti umani e giustizia sociale. Non stata una vendetta che ho cercato attivamente, ma una conseguenza naturale delle loro azioni. Le persone parlano, e nel mondo chiuso dell'alta società milanese, la reputazione tutto. I Marchesi avevano sempre fatto affidamento sulla loro posizione social per sentirsi superiori per giustificare il loro comportamento verso chi consideravano inferiori. Scoprire che qualcuno che avevano trattato come un invisible servitrice aveva più poteri e risorse di loro stato un colpo al loro ego da cui non si sono mai repressi completamente. Qualche mese dopo l'incidente del pranzo, ho ricevuto una lettera inaspettata. Era di Margherita, l'altra domestica che lavorava ancora dai Marchesi. Nella lettera, scritta con una calligrafia tremante, mi ringraziava per quello che avevo fatto e fatto dire quel giorno. Mi raccontava che la scena l'aveva profondamente colpita, che per la prima volta in 20 anni di lavoro in quella casa si era sentita vista, validata, e poi mi chiedeva un consiglio. Anche suo figlio, che lavorava come magazziniere, stava subendo abusi verbali e mobbing sul lavoro. Voleva sapere come aiutarlo, quali diritti aveva, cosa poteva fare. La ho risposto immediatamente, mettendola in contatto con I nostri legali e offrendo tutto il supporto necessario. Margherita e suo figlio ora stanno combattendo quella battaglia legale, ma non sono soli. E ho capito in quel momento che la mia esperienza dai Marchesi, anche se difficile e frustrante, aveva avuto un senso più grande. Avevo imparato sulla mia pelle cosa significa essere trattati come inferiori. Avevo sviluppato un'empatia profonda per chi vive situazioni di sfruttamento e abuso, e ora potevo usare le mie risorse per fare davvero la differenza.
Ho represso il mio ruolo nella gestione del clinici Rossetti con una prospettiva completamente nuova. Ho implementato politique di zero tolleranza per qualsiasi forma di abuso o discriminazione sul posto di lavoro. Ho aumentato I salari minimi per tutto il personale di polizia e amministrativo, assicurandomi che fossero compensi dignitosi che permettessero una vita decente. Ho creato un programma di supporto per dipendenti che vivono situazioni di violenza domestica, offrendo assistenza legale gratuita, consulenza psicologica e, se necessario, alloggi temporanei sicuri. Ho istituito borse di studio per I figli dei dipendenti che vogliono frequentare l'università. Ogni singola politica che ho introdotto era ispirata da quello che avevo visto e vissuto in quei 6 anni sotto copertura. Mio padre mi aveva sempre detto che il privilegio è un dono che porta con esso una responsabilità. Ora capivo davvero cosa intendeva. Non basta nascere con denaro o ereditare un'azienda di successo. La vera misura del nostro valore cosa facciamo con quello che abbiamo per rendere il mondo un posto un po' migliore per chi ha meno fortune di noi. Carmen ed io siamo diventati amici veri. Pranziamo insieme almeno una volta al mese. Lei mi racconta I suoi progressi. Sta frequentando corsi serali per migliorare il suo italiano, sta risparmiando per comprare una casa piccola tutta sua. Ha iniziato a usare con un collega della clinica, un fisioterapista gentile che la tratta con il rispetto e l'amor che merita. Quando mi guarda, vedo gratitudine nei suoi occhi, ma anche qualcos'altro orgoglio. Orgogliosa di se stessa per aver trovato il coraggio di andarsene, per aver ricostruito la sua vita, per essere sopravvissuta. Aula ricordo sempre che la forza era dentro di lei da sempre. Aula ho solo aperto una porta. Lei stata quella che ha avuto il coraggio di attraversarla. Circa un anno dopo la mia rivelazione shock, ho incrociato per caso Claudia Marchesi, la figlia dei miei ex datori di lavoro, in una galleria d'arte in zona Tortona. Lei mi ha vista, ha esitato un momento come se stesse decidendo se ignorarmi o avvicinarsi, poi ha scelto la seconda opzione. Ci siamo ritrovati davanti a un'installazione contemporanea che parlava di diseguaglianza social, l'ironia della situazione non mi sfuggita. Elena, aveva detto, evitando il mio sguardo, volevo chiederti scusa, non per mia madre o mio padre. Loro non ammetterebbero mai di aver sbagliato. Ma io, da quel giorno penso spesso a quello che hai detto. Avevi ragione. Abbiamo trattato te, Carmine tutti gli altri come se foste invisibili. Come se il vostro valore dipendesse dal vostro servizio verso di noi. Non mi ero mai fermata a pensare che ognuno di voi avesse una storia, una vita sogni. Vi ho dato per scontati, aveva fatto una pausa, le mani strette intorno alla borsetta. Sto cercando di far meglio. Ho iniziato a fare volontariato in un centro antiviolenza. Poco lo so, ma un inizio. L'ho guardata, questa donna di 35 anni che per la prima volta sembrava davvero vedere oltre la bolla privilegiata in cui era sempre vissuta. Un buon inizio, Claudia, l'ho detto sinceramente. Il cambiamento vero inizia quando riconosciamo I nostri errori e facciamo passi concreti per rimediare. Non siamo diventati amici, probabilmente non lo diventeremo mai, ma in quel momento ho visto che forse, solo forse, quello che era successo aveva piantato un seme di consapevolezza anche in lei. Guardo indietro a quei 6 anni e non li rimpiango. Sono stati difficili, a volte umilianti, spesso frustranti. Ho pulito bagni, strofinato pavimenti,
Servito ai tavoli sentendomi invisible mentre persone che si credevano migliori di me parlavano sopra la mia testa. Ma ho imparato lezioni che nessuna scuola business o master in gestione aziendale avrebbe potuto insegnarmi. E ho imparato cosa significa lavorare per arrivare a fine mese, avere paura di perdere il lavoro per un errore minuscolo, essere giudicata per il tuo conto in banca invece che per il tuo carattere. E ho capito quanto sia fragile la dignità quando dipendi economicamente da persone che non ti rispettano. E ho visto la forza incredibile di persone come Carmen, che ogni giorno affrontano situazioni impossibili con un coraggio che io posso solo ammirare. La clinica Rossetti oggi non solo un'azienda di successo, un esempio di come si possono gestire grandi strutture mantenendo umanità e giustizia social. I nostri dipendenti sono pagati sopra la media del settore, hanno benefici completi, e soprattutto, vengono trattati con dignità e rispetto indipendentemente dal loro ruolo. Dalla dottoressa che guida il reparto di cardiologia alla signora che pulisce le stanze, tutti sono parte essenziale della nostra missione di curare e aiutare le persone. Questa filosofia ha attirato professionisti eccellenti che vogliono lavorare in un ambiente etico. I nostri pazienti sentono la differenza. Quando un'organizzazione costruita su valori solidi si vede in ogni aspetto del suo funzionamento. Diego ha tentato una volta, dopo essere uscito dal carcere, di contattare Carmen attraverso profili falsi sui social media. I nostri legali sono intervenuti immediatamente, documentando ogni tentativo di violazione dell'ordine restrittivo. Bastato l'avviso di un nuovo procedimento penale per dissuaderlo definitivamente. L'ultima notizia che ho avuto di lui che ha lasciato Milano e si trasferito in un'altra regione. Carmen ha cambiato numero di telefono e non usa più I social media con il suo nome vero. Ha scelto di costruire la sua nuova vita lontano da qualsiasi possibilità che lui possa rintracciarla. Una precauzione triste ma necessaria. Perché la violenza domestica spesso non finisce con una sentenza. Oggi Carmen sta preparando gli esami per diventare assistente sanitaria. Ha scoperto, lavorando in clinica, la passione per aiutare I pazienti, per quel contatto umano che fa la differenza nei momenti di vulnerabilità. Ha talento naturale per mettere a proprio agio le persone, per capire cosa hanno bisogno prima che lo chiedano. Sto finanziando I suoi studi, non come carrot ma come investimento in una persona che ha dimostrato forza e resilienza straordinarie. Un giorno Carmen sarà un'assistant sanitaria eccellente. I pazienti del nostro cliniche saranno fortunati ad averla. Qualche settimana fa, Carmen ed io stavamo pranzando in un piccolo ristorante peruviano che ha scoperto in zona I sala, un posto con pareti dipinti di colori vivaci e un menu che la ricorda casa. Stava mangiando ceviche sorrideva mentre mi raccontava di come il fisioterapista con cui la avesse presentato sua madre la settimana prima. Sai cosa mi ha detto la sua mamma? Aveva chiesto. Gli occhi che le brillavano. Mi ha abbracciata e ha detto che era felice di conoscere una donna che rendeva suo figlio cos contento. Non mi ha chiesto cosa faccio, quanti soldi guadagno, da che famiglia vengo. Mi ha solo abbracciata. Carmen aveva le lacrime agli occhi mentre parlava. La prima volta che mi sento accettata per quello che sono, non per quello che posso dire o cosa rappresento. L'ho guardata, questa donna che ho visto trasformarsi da persona terrorizzata e spenta a qualcuno pieno di vita e speranza e ho sentito il cuore riempirsi di orgoglio. Ti lo meriti Carmen. Tu pai di cinque altro meriti di essere amata essenzialmente per quello che sei,
lei aveva preso la mia mano attraverso il tavolo. Se non ti avessi incontrata, se non avessi salto di aiutarmi, probabilmente non sarei qui oggi. Diego stava diventando sempre più violento. Non so cosa sarebbe successo se fossi rimasta. Non riesco ancora a pensare a quel parole senza sentire un brivido lungo la schiena. Questa la verità, la violenza domestica che molte persone non capiscono. Non si tratta solo di lividi e rot. Si tratta di isolamento progressivo, di autostima distrutta peso per peso, di controllo cost pervasivo che la vittima arriva a credere di meritare il trattamento che riceve. Si tratta di paura paralizzante che impedisce di andarsi in anche quando ogni cellula del tuo corpo urla di scappare. E si tratta di una società che troppo spesso preferisce non vedere, non cedere, non intervenire. Perché pi comodo credere che se fosse davvero cose grave, la vittima se ne andrebbe, ma non cose semplice. Mai, ecco perché ora uso ogni piattaforma che ho, dalle conferenze aziendali ai pranzi con altri imprenditori, per parlare di questi temi. Racconto la mia storia. Racconto la storia di Carmen. Spiego come anche le persone privilegiate con le migliori intenzioni possono essere complici di ingiustizie semplicemente scegliendo di non vedere. Alcuni mi ascoltano con interesse genuino. Altri pensano che sia idealista o ingenua. Ma se anche una sola persona che mi ascolta decide di fare diversamente, di guardare davvero il personale che ha in casa o in azienda, di cedere stai bene, e aspettare davvero la risposta, allora ne vale la pena. Il mondo del business può sembrare distante da queste questioni umane. Si parla di margini di profitto, strategie di mercato, crescita e innovazione. Ma alla base di ogni azienda si sono persone, e se quelle persone non vengono trattate con dignità e giustizia, se i loro diritti fondamentali non vengono rispettati, nessun successo finanziario può compensare quel fallimento morale. Mio padre lo sapeva. E l'ha trasmesso a me non solo con la parola ma costruendo un'azienda che metteva il benessere di dipendenti e pazienti al centro di ogni decisione. La clinica Rossetti ha appena aperto la sua settima sede, questa volta a Genova. Durante l'inaugurazione ho tenuto un discorso per tutto il personale, dai medici agli addetti alle pulizie. Ho raccontato una versione abbreviata della mia esperienza sotto copertura, e ho spiegato perché ognuno di loro, indipendentemente dal ruolo, fondamentale per la nostra missione. Ho visto I volti di alcune persone illuminarsi, ho visto la sorpresa di essere considerate essenziali, non solo intercambiabili. Dopo il discorso, una signora che lavorava come addetta alle pulizie si avvicinata timidamente. Aveva circa 60 anni, capelli grigi raccolti in uno chignon ordinato, mani segnate dal lavoro. Dottoressa Rossetti, aveva detto con voce tremante, in 30 anni di lavoro nel pulizie, nessuno mi aveva mai ringraziata o detto che il mio lavoro era importante. Lei oggi lo ha fatto davanti a tutti. Non so cosa significa per me, lo ho abbracciata e in quel momento ho capito che stavo facendo esattamente quello che dovevo fare. La storia di Carmen e la mia rivelazione ai marchesi diventata, in qualche modo, leggendaria nella Milano Bene. Si racconta nei salati, nei circoli, alle scene, ovviamente con varie versioni habilmente. Alcuni la raccontano come un monito su cosa succede quando si giudica troppo velocemente, altri come la vendetta di una ricca eruditura annoiata. Ma la verità più semplice e complessa allo stesso tempo, la storia di una donna che voleva capire cosa significa vivere senza il privilegio che aveva sempre dato per scontato,
E che lungo la strada ha imparato lezioni che hanno cambiato non solo lei, ma la vita di molte altre persone. Se mi chides se riferai questi anni, risponderei senza esitazione di es. Non per il momento di gloria quando ho smascherato I marchesi, anche se ammetto che stato profondamente soddisfacente. Ma per tutto quello che ho imparato, per la persona che ho incontrato, per la prospettiva che ho guadagnato, ora quando prendo decisioni aziendali, quando assumo personale, quando creo politic, ho sempre in mente I volti di Carmen, di Margherita, di tutti quelli che come loro lavorano duramente in condizioni difficili sperando solo di essere trattati con un minimo di rispetto. Carmen sta progettando di comprare una piccola casa fuori Milano, in una zona tranquilla dove può avere un giardino. Mi ha chiesto consigli. Mi ha fatto vedere la foto del proprietario che sta considerando. In una delle foto che mi ha mostrato, c'era una piccola casa con la persiana blu e un giardino con un albero di limoni. I suoi occhi brillavano mentre me la descriveva. Immagina Elena, una casa tutta mia. Nessuno che pu dirmi che non la marito, nessuno che pu portarmi la via, nessuno che pu farmi sentire che non appartengo a quella vita, solo mia. In quel momento ho visto il trionfo completo del suo percorso, non solo la fuga dalla violenza, ma la costruzione di una vita piena e indipendente. E ai marchesi, l'ultima volta che ho sentito parlare di loro, stavano vendendo la villa a Brera, troppo grande, troppo costosa da mantenere, hanno detto. Ma tutti sappiamo la verità. Quella casa era diventata un simbolo della loro ipocrisia smascherata. E restare al significava affrontare costantemente I ricordi di quel pranzo in giardino quando il loro mondo perfetto crollato. Hanno comprato un appartamento più piccolo in una zona meno centrale. Non hanno più personale fisso, solo una signora del polizia che viene 2 volte a settimana dall'agenzia. E ho sentito che la signora Vittoria ha dovuto imparare a cucinare per se stessa a 68 anni, un concetto che per lei deve essere stato quasi traumatico quanto la rivelazione della mia vera identità. Non provo particolare soddisfazione per la loro caduta social. Non era quello il mio obiettivo. Ma non posso negare che sì una certa giustizia poetica nel vederli affrontare un ridimensionamento che li costringe, forse per la prima volta, a vivere in modo meno dipendenti dal servizio di altri, a fare cose per se stessi, a capire quanto lavoro ci vuole per gestire una casa e una vita. Il vero successo della mia esperienza non si misura nella vendetta o nell'umiliazione pubblica dei marchesi. Si misura nel fatto che Carmen ora ha una vita sicura e felice. Si misura nel politic che ho implementato nel cliniche rossetti che proteggono e valorizzano tutti I dipendenti. Si misura nel conversazione che il mio gesto ha innescato in tutta la comunità milanese sull'importanza di trattare tutti con dignità. Si misura nel fatto che Claudia Marchesi ora fa volontariato in un centro antiviolenza. Si misura nel sorriso di quella signora del polizia che per la prima volta in 30 anni si sentita apprezzata. Qualche giorno fa, stavo camminando per la strada del centro, vicino al Duomo. Milano era bella come sempre, con quella luce particolare del pomeriggio autunnale che fa brillare le facciate storiche dei palazzi. E ho visto una donna giovane, probabilmente una domestica giudicando dall'uniforme sotto il cappotto, che usciva da un portone elegante. Aveva lo sguardo stanco, la spalla curve. Per un attimo ho visto me stessa 6 anni prima. Mi sono fermata, l'ho guardata negli occhi e l'ho sorriso, un sorriso che diceva ti vedo, il tuo lavoro ha valori, tu hai valori.
Leha sorriso di rimando. Sorpresa ma visibilmente commassa da quel piccolo gesto di riconoscimento. A volte si vuol cos poco per far sentire qualcuno visto, apprezzato umano. Questa la lezione che porter con me per sempre. Il privilegio non solo avere denaro o potere. Avere la possibilità di fare salti, di avere opzioni quando la vita diventa difficile, di avere una rete di sicurezza che ti protegge dal cadute pi brat. E quando hai quel privilegio, hai la responsabilità morale di usarlo per creare opportunità per chi non la ha. Non per salvare qualcuno come se fosse un hero, ma per aprire porte, per offrire strumenti, per creare sistemi che siano più giusti ed equi per tutti. Mio padre diceva sempre che la vera ricchezza non si misura in quello che accumuli per te stesso, ma in quello che riesci a dare agli altri. Ora capisco pienamente cosa intendeva. Gli 8 milioni di euro che ho ereditato sono significativi, certo, ma il vero patrimonio quello che posso fare con quel risorse, cambiare vite, creare opportunità, costruire un'azienda che tratta tutti con dignità, sostenere persone come Carmen nel loro percorso verso una vita migliore. La sceneggiatura della mia vita avrebbe potuto essere molto diversa. Avrei potuto rimanere nella mia bolla privilegiata, gestire la cliniche dal mio ufficio lussuoso, avere personale a casa senza mai chiedermi quali fossero le loro storie, I loro problemi, I loro sogni. Avrei potuto essere come I marchesi, comoda nella mia posizione, ignara o indifferente agli lot di chi sta sotto di me nella scala social. Ma ho scelto diversamente. Ho scelto di vedere, di capire, di agire. E quella scelta ha fatto tutta la differenza. Se si un messaggio che voglio lasciare a chi leggo ascolta questa storia, questo, guardate davvero le persone intorno a voi. La persona che pulisce il vostro ufficio, che serve il caffè al bar, che guida il taxi, che consegna la vostra spesa ha una vita completa e complessa quanto la vostra. Ha sogni, por, gioie, dolori. Merita di essere trattata con rispetto e dignità non perché può fare qualcosa per voi, ma semplicemente perché un essere umano. E se notate segni di sofferenza, se vedete lividi troppo frequenti, scarardi troppo spaventati, tremori troppo evidenti, non giratevi dall'altra parte. Scidite. Offrite aiuto. Fate qualcosa. Potrebbe letteralmente salvare una vita. E tutti quelli che si trovano in situazioni simili a quella di Carmen, voglio dire questo, non siete soli. Non meritate la violenza mai, per nessuna ragione. Non colpa vostra. E se una via d'uscita, anche se ora sembra impossibile da vedere, cercate aiuto. Chiamate I centri antiviolenza. Parlate con qualcuno di cui vi fidate. Fate un passo, anche piccolo, verso la libertà. Quel passo potrebbe essere terrificante, ma dall'altra parte si una vita che meritate di vivere, una vita di sicurezza, dignità pace. Carmen oggi mi ha mandato un messaggio. Una foto del contratto firmato per la sua nuova casa, quella con la persiana blu e l'albero di limone. Ha scritto solo 4 parole. Se l'abbiamo fatta Elena. E guardando quella foto, con la sua firma in fondo al documento che la rende proprietaria di casa per la prima volta nella sua vita, ho sentito una felicità profonda, più grande di qualsiasi successo professional. Questo il significato vero del privilegio usato bene, non tener per te, ma salvare gli altri, aprire porte, creare possibilità dove prima c'erano solo muri. La storia non finisce qui. Carmen continua a crescere,
a costruire la sua vita nuova, au continuare a gestire la cliniche con I valori che mio padre mi ha insegnato e che se ne da governant hanno rafforzato in me. Altri avranno bisogno di aiuto e, si spera, troveranno persone disposte a vedere, a cedere, a intervenire. E forse, gradualmente, un gesto alla volta, una scelta alla volta, una persona alla volta, possiamo costruire una società un po' più giusta, un po' più gentile, un po' più umana. Quella mattina di marzo in cui ho deciso che non potevo più fingere di non vedere I lividi di Carmen, ho fatto una scelta che ha cambiato molto vita. Ma la scelta più importante la ha fatta Carmen stessa, la scelta di accedere l'aiuto, di credere di meritare di meglio, di avere il coraggio di lasciare e ricominciare. Io le ho aperto una porta, ma è stata quella che ha trovato la forza di attraversarla. E quello, quel coraggio incredibile di fronte alla porta, si che rende la sua storia davvero eroica. Se questa storia ti ha toccato il cuore, se ti ha fatto riflettere, se ti ha fatto vedere qualcosa che prima ignoravi, ti chiedo di fare due cose. Primo, iscriviti a questo canale per continuare a sentire storie che parlano di dignità, giustizia e coraggio. Secondo, e più importante, guarda davvero le persone intorno a te. Vedi che potrebbe aver bisogno di aiuto. E se puoi fare qualcosa, anche qualcosa di piccolo, fallo. Perché volte tutto ciò che serve per cambiare una vita una persona che sceglie di vedere, di cedere, di tendere una mano. Sai quella persona. Il mondo ha bisogno di più persone che scelgono di vedere, di agire, di fare la differenza. Grazie per aver ascoltato la mia storia e quella di Carmen. E ricorda, il vero valore di una persona non si misura mai in euro, ma in humanità, in compassione, in coraggio di fare ciò che giusto anche quando costa caro.